ওকে, তাহলে আর টাইম না ওয়েস্ট করে লেটস গেট স্টার্টেড। সবাই নোটিস করে দেখি। এভরিওয়ান, সবাই আমার স্ক্রিন ক্লিয়ারলি দেখতে পারতেছো গাইজ? স্ক্রিন আর কথা ক্লিয়ারলি শোনা যায় এভরিওয়ান? হ্যালো, শোনা যায়? ওকে গ্রেট। তাহলে দেখি একটু, আমি যদি পার্টিকেল ফিজিক্সের মেইন অবজেক্টিভ বলি, যে একদম মেইন অবজেক্টিভ অফ পার্টিকেল ফিজিক্স এক্স্যাক্টলি কি, ইজ টু আইডেন্টিফাই দ্য বিল্ডিং ব্লকস অফ ম্যাটার। সো লেটস গেট স্টার্টেড। দেখি। The world seems almost infinitely complicated, made up of thousands, if not millions, of different materials. Throughout history, people have tried to collect, categorise and analyse them, to find some underlying pattern that would help simplify this seemingly incredibly complicated world. Now, at the dawn of the 21st century, we've made some progress to achieving that long yearned for simplification. With the use of particle accelerators, we are starting to understand. দেখো আমাদের বইতে এক্স্যাক্টলি এটাই দেখলাম, এই যে সার্নের সিনক্রোট্রন, the nature of the world around us. These machines have revealed a whole array of particles which, we believe, may be the fundamental building blocks of matter. But back in the 19th century, scientists thought that everything on Earth was made of just over 80 elements. These elements were famously arranged in a periodic table by Dmitry Mendeleev. At the time, it was thought that elements were made of indivisible spheres called atoms. But each of the elements behaved in a different way. Did that mean that there were 80 different kinds of atom? And if so, what made them different? Were they different shapes or sizes? Or maybe the atoms were divisible. Maybe they were built of even smaller objects. It was here in Cambridge that the first clear evidence for smaller objects inside the atom was found. Many of the great scientists of history have walked these streets, and one of the greatest was J.J. Thomson, who became is credited with the discovery of electron. the director of this, the old Cavendish laboratory. In 1896, Thomson had just got his hands on this new piece of kit. Now, it's essentially a particle accelerator. When this plate's heated, particles are emitted. When this plate is heated, particles are emitted. Guys, একদম straight away এক মার্কের কোশ্চেন আসতে পারে আমাদের এক্সামে, যে এটা কি টাইপ অফ এমিশন? Guys, what type of emission is this? Guys, একটু বলতে হবে তো কথা। Thermionic emission, exactly. This is thermionic emission. Next দেখি। They're accelerated by these electrodes. They pass through these two plates across which you can apply a voltage, and they hit the end of the bulb here on a screen which glows so you can see the beam. Now this is a modern version of Thomson's apparatus. Again, we've got the particle accelerator, and there's a screen in there so you can see the beam glow. What Thomson did was he varied the voltage across the plates, and he measured the amount of bending as the voltage changed. That allows you to deduce the mass of the particles in the beams. Now, the lightest known particle in Thomson's day was the hydrogen atom. But Thomson found from these measurements that the particles in this beam are almost 2,000 times lighter than hydrogen atoms. Thomson had discovered the first subatomic particle, the electron. This is where the first subatomic particle was discovered, that is the electron. If I ask you, can you name some other subatomic particles? Anyone, guys? Protons, neutrons. Correct. Anything that is smaller than an atom. Terms গুলা খেয়াল করো, subatomic বলতেছে তো একটা reason আছে, atom থেকেও smaller. So protons and neutrons are also subatomic particles. Next যাই। The electron owes its practical utility to its smallness. It might, to parody Shakespeare, say, my use is great because I am so small.
The electron was the first discovery of a fundamental particle, and it is interesting to realize that more than 100 years later, the electron is still, to the best measurements we can do today, a fundamental letter of nature's alphabet. We can use electrons as ways to probe materials and look at the structure in electron microscopes or in big machines like this accelerator behind me. গাইস, তোমরা কিন্তু অনেকেই হয়তোবা নোটিস করতেছো না, হঠাৎ করে এই যে লোকটা মাত্র বললো টু প্রোব, we had another topic called probing matter. Probing matter ekdom one of the most important features was electron diffraction. Pretty much all of everything we do in the 21st century depends on understanding the properties of electrons. Thomson had discovered that the atom is not the fundamental building block of matter. There are smaller objects inside. So atoms could no longer be thought of as hard, indivisible spheres. But how did the electrons fit inside the atom? Thomson suggested that the atom was something like this muffin, with the negatively charged electrons embedded in a positive body. It would be a student of Thomson's that proved him wrong. The mystery of how the electrons fitted inside the atom was eventually solved here in Manchester, in this building in 1911, by Ernest Rutherford. Rutherford was, in my opinion, one of the first proper particle physicists. একটু পজ করি, একদম ডে 1 এর লেকচারে what did we start with? একদম প্রথমেই we saw Rutherford's alpha scattering experiment. তিনটা অবজারভেশনের corresponding তিনটা conclusion. Observation গুলো কি কি ছিল গাইজ একটু মনে করে দেখি. The three observations was, number 1, most of the alpha particles pass straight through the gold foil. It's our first observation. And its corresponding conclusion key, most of the space inside an atom is empty. Number 2, some of the alpha particles were deflected through large angles. Its conclusion key, the nucleus na, the nucleus is charged, eta bolte paro. And finally, very few alpha particles came straight back towards the source size, meaning most of the mass and all of the positive charge is concentrated in a central nucleus. এটা ছিল আমাদের একদম প্রথম দিনের টপিক পার্টিকেল ফিজিক্সের। লিংকগুলো দেখার চেষ্টা করো। Because he used beams of particles as projectiles to explore the structure of matter. Now, of course, in Rutherford's day, there was no such thing as a particle accelerator. So he used the decay of radioactive elements to produce his beams of particles. This is Rutherford's original desk. And in fact, if you hunt around a little bit, you can detect. What the hell is this, guys? খেয়াল করে দেখছো? কত বছর আগের কথা, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই যে কাউন্টস পার সেকেন্ডের CPS এর একটা রিডিং দেখাচ্ছে। What is the reason? Please don't say background radiation. Why do you think, guys? এটা একটু ও লেভেলের কনসেপ্ট. Can anyone answer me? যে রাদারফোর্ড মোড়ে ভূত হয়ে আছে, তারপর একটা রিডিং দেখাচ্ছে. What is the logic behind this reading? Any ideas, guys? Anyone? Guys, can you try? What do you think is the reason? Anyone? No idea. The answer would be, acha chat e likhতেছো. Okay. The answer is, যেই এলিমেন্টটাই আছে, যে আইসোটোপটাই ও ইউজ করতেছিল রেডিওঅ্যাক্টিভ, দ্যাট হ্যাজ এ লং হাফ লাইফ দেখে এত বছর হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ডিকে হয়ে শেষ হয়ে যায় নাই, এখন পর্যন্ত কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে। দ্যাট উড হ্যাভ বিন দ্য অ্যান্সার, বাট ইটস ফাইন। ও লেভেলে পড়ছো, অনেকদিন হয়েছে, হয়তো ভুলে গেছো। নেক্সট দেখি, নোটিস করি। Traces of radioactivity 100 years later. Rutherford asked two of his students, Hans Geiger and Ernest Marsden, to fire some alpha particles at a piece of thin gold foil and see what happened. So imagine these tennis balls are the alpha particles,
Now, if the atom were, as Thomson had suggested, a kind of amorphous blob, then you'd expect the alpha particles to pass right through. And that's indeed what happened to most of them. But to their surprise, they found that around 1 in 8,000 bounced right back. After 2 years of puzzling over the meaning of these results, Rutherford realised that in order for the alpha particles to bounce back, they must hit something small and dense. So his new model of the atom was a bit like the solar system, with all the mass concentrated at the centre and the electrons orbiting like planets around the sun. Today, we know that this picture isn't quite correct. Quantum mechanics tells us that we can't know precisely where the electrons are, but we can predict that they reside in distinct shells around the nucleus. Guys, do you remember কয়েকদিন আগে we were discussing Heisenberg's uncertainty principle? মনে পড়ছে কারো? এই যে this is pertaining to Heisenberg's uncertainty principle. আমরা যে এই মডেলটা কেমিস্ট্রি বলো ফিজিক্স বলো এর ভিতরে দেখে থাকি, this is not quite true because quantum mechanics অনুযায়ী আমরা জানি যে ইলেকট্রন মানে এক্স্যাক্টলি কোথায় এক্সিস্ট করবে, কোন পজিশনে আর ওর মোমেন্টাম কি হবে সেটা একসাথে আমরা ফিগার আউট করতে পারি না। Quantum mechanics tells us that we can't know precisely where the electrons are, but we can predict that they reside in distinct shells around the nucleus. Rutherford's alpha particle scattering experiment was remarkably direct and simple, and it showed the nature of what the atomic structure is. By the way the alpha particles bounced off the atom, he worked out where the positive charge of the atom lives. Rutherford had come to the astonishing conclusion that most of the atom, and therefore most of what we think of as ordinary matter, is in fact empty space. So if this apple were the atomic nucleus, the electrons would be a kilometre away. After discovering the nucleus, Rutherford continued doing experiments, firing particles at different targets to delve into the structure of the nucleus itself. By 1932, Rutherford and his colleague James Chadwick had found that the nucleus is made of two kinds of particles, positively charged protons and electrically neutral neutrons. The discovery in these experiments of neutrons, uncharged atoms of mass 1, has proved of great significance and importance, and has given us a much clearer understanding of the actual structure of nuclei. Less than a century after Mendeleev published his periodic table, scientists had arrived at a seemingly beautiful simplification. All this is made of just 3 fundamental particles. All this, যা দেখতেছো তোমার আশেপাশে, everything you see around yourself are made of just 3 fundamental particles. Proton, the neutron, and the electron. আচ্ছা, proton আর neutron এরা কিন্তু fundamental particle না. Electron fundamental, that's fine, but when it comes to protons and neutrons, these are not fundamental. Please bear this in mind. Now, this was a giant step forward in our understanding of matter, but there were still phenomena that couldn't be explained in terms of just these 3 particles. In the early 20th century, scientists recorded mysterious new particles bombarding the Earth from outer space. They had discovered cosmic rays, and they rushed to study them. By the late 1930s, they came to the conclusion that the experimental results could not be explained using the then known fundamental particles, protons, neutrons, and electrons. একটু pause করি. By then, everyone had this idea যে সবকিছু এই 3টা দিয়ে বানানো, প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন, বিকজ অ্যাটমে তো এই 3টাই আছে। কিন্তু এই কসমিক রে আসার পরে সবার মাথা খারাপ হয়ে গেল যে what the hell are these things. তখন we had to jump to another conclusion যে আর যাই হোক, these cannot be just the building blocks of matter. Something else must also be there. Some other, more mysterious particles were responsible. Using cosmic rays to detect new particles isn't particularly efficient, however, because you never know when or where they're going to turn up. It'd make much more sense to make your own. Thus entered into physics this, the particle accelerator, a way of making cosmic rays in the laboratory.
Particle accelerators built in the 1940s and 50s led to the discovery of many new particles, given exotic names like pions, sigmas, lambdas and deltas. By the mid-1960s, over 80 apparently fundamental particles had been discovered. So many, in fact, that particle physicists began to refer to them as a zoo. This was no better than Mendeleev's periodic table. Eventually, order and elegance were restored by American physicist Murray Gell-Mann. There was a comparative. একটা টার্ম ইউজ করলাম, আমি জানি না খেয়াল করছো নাকি, আরেকবার শুনো। Deltas. By the mid-1960s, over 80 apparently fundamental particles had been discovered. So many, in fact, that particle physicists began to refer to them as a zoo. Particle physicists began to refer to them as a zoo. তো তুমি যদি একটু নিচে যাও, you would see we have a topic called the particle zoo. Guys, সবাই খেয়াল করতেছো? Everyone? Yes, sir. This was no better than Mendeleev's periodic table. Eventually, order and elegance were restored by American physicist Murray Gell-Mann. There was a comparatively simple underlying structure to all this. And the classification, say, of the strongly interacting particles depended a great deal on symmetries and in particular, broken symmetries. Symmetry, guys, from this point onward until we finish particle physics, please মাথায় রাখো, everything is based on symmetry. Approximate symmetries that were violated. Gell-Mann had noticed patterns which physicists can explain in terms of symmetries. Pattern দেখছে, যে প্যাটার্নটাকে আমরা এখন কি বলি? Symmetry. And by identifying the underlying symmetries, he found he could explain the properties of the particles. According to him, protons, neutrons, and the whole zoo of apparently fundamental particles were made up of just 3 types of basic building blocks, which he named quarks. Just a simple inspection of the particle chart would suggest immediately the quark scheme. So the difficult thing was not noticing the quark scheme. That was essentially trivial. What was difficult was believing that it had any relevance. For anything at all to happen in the universe, a force must act. For anything at all to happen in the universe, a force must act. Forces as moving things around, pulling this apple towards the ground or pushing a car up a hill. But forces also cause the sun to shine. They make the ice melt in your drink. And they cause a plant to emerge from a seed. Forces are the agents of change in the universe. তুমি বলবা এতক্ষণ তো সব ঠিক ছিল, হঠাৎ করে ফোর্সের উপরে এত এমফাসাইজ করার মানেটা কি? লেট মি শো ইউ গাইজ। আমরা যদি সিকোয়েন্সটা দেখো, আমরা কিভাবে যাচ্ছি। পার্টিকেল ফিজিক্সে স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম শেষ করলাম আমরা। স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম শেষ করার পরে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর দেখলাম, ফার্স্টে লিন্যাক দেখার পরে উই ডিসকাসড সাইক্লোট্রন দেখার পরে উই ডিসকাস সিঙ্ক্রোট্রন দেখার পরে উই মুভড অন টু এই লাস্ট দিনই এখানে আমি একটু লিখছিলাম 12 ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস। লেফট সাইডে উই হ্যাভ কোয়ার্কস, রাইট সাইডে উই হ্যাভ লেপটনস। এই জায়গা থেকে তুমি যদি এই লেকচারের একদম ফার্স্টে যাও, যেটা আমি এখন আপলোড করি নাই, you would see we'll talk a bit about standard model, explain how the building blocks of matter interact. ম্যাটারের বিল্ডিং ব্লক তো দেখলাম সবকিছুই,
around us as of now are all made up of quarks. কিন্তু ম্যাটারটা ইন্টারঅ্যাক্ট করে কিভাবে? সব ইন্টারঅ্যাকশনই হয় যেরকম ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল হতে পারে সেরকম ফান্ডামেন্টাল ফোর্সও হতে পারে। ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল আমার 12টা, 6টা কোয়ার্ক, 6টা লেপটন, but when we talk about fundamental forces we only have 4 fundamental forces. আজকে আমাদের এটা নিয়ে একটু ডিসকাশন, আজকে আমাদের এই টপিকটা শেষ করব আমরা। এটা শেষ করে এই যে দেখো এটা ডিসকাস করে তারপর আমরা পার্টিকেল ফিজিক্সের এই চার্টটাতে যাব, সুপার ইম্পর্টেন্ট। আর কন্টিনিউইটিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আই উড সে। ফোর্সের এই পার্টে আসি। We usually think of forces as moving things around, pulling this apple towards the ground or pushing a car up a hill. But forces also cause the sun to shine. They make the ice melt in your drink, and they cause a plant to emerge from a seed. Forces are the agents of change in the universe. To help us understand forces, thousands of scientists around the world have spent billions of pounds to build this machine. I'm standing 100 metres below the ground at CERN in Geneva, and this is the CMS detector, part of the largest and most complicated scientific experiment ever attempted. This experiment will give us deeper insight into the forces of nature than ever before. It's a long way from when Isaac Newton pondered the laws of gravity, but all part of the same story. We understand the world today in terms of 4 forces of nature. Guys, connectivity দেখো। How many forces are there? এই যে হাইলাইট করাই আছে। There are 4 fundamental forces. মাথা রেখো। The strong and weak nuclear forces, electromagnetism and gravity. চারটার নাম রিপিট আফটার মি। স্ট্রং অ্যান্ড উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স, যেটাকে আমরা আমাদের সিলেবাসে বলতে পারি স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স, এগুলো 2টা। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স 3 নাম্বার, আর 4 নাম্বার হলো গ্র্যাভিটি। Now, gravity is perhaps the most familiar, but in fact it's by far the weakest of the 4 forces. So weak, in fact, that we can completely ignore its effects when we explore the subatomic world, at least with today's experiments. Besides the familiar but weak force of gravity, there are 3 other forces in this universe, each of which is vital for our existence. Now, it may not seem obvious, but the force that holds these bubbles together is the same force that allows this flame to burn, electromagnetism. I know, শুনতে খুব weird লাগে। এটা বার্ন করতেছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম কোথা থেকে আসবে এখানে? মাথায় আসে না এই জিনিসটা? প্লিজ খেয়াল রাখো। This will change your entire perspective. খুব carefully দেখবা guys. It's the force that allows us to push and pull things, the force that allows us to see everything in the world around us, and the force that allows your TV set to work. Electromagnetism is the force that holds electrons in place around the atomic nucleus and holds the atoms and molecules in place in my body. It also causes electrons to repel each other. So even though the whole planet Earth is pulling the apple down to the ground, the apple stays firmly in my hand because the electrons in its surface are repelled by the electrons in my palm. I know, sounds so weird and so counterintuitive, যেটা আমরা কখনোই চিন্তা করি না। গ্র্যাভিটি অ্যাপলটাকে নিচের দিকে পুল করতেছে, কিন্তু আমার হাতের সারফেসে যে ইলেকট্রনস গুলা আর অ্যাপলের সারফেসের যে ইলেকট্রনস গুলা একটা একটাকে রিপেল করতেছে, and apparently that's what keeps the apple firmly on my hand. I've used the word electromagnetism to describe a single force, but electricity and magnetism seem at first sight to be very different phenomena. The magnetism that makes this top levitate seems এটাকে বলা হলো ম্যাগলেভ বা ম্যাগনেটিক লেভিটেশন।
এটা কোনো ম্যাজিক কিছু না, you can make this yourself. It's very easy to make, by the way. Seems to have nothing in common with these electrical sparks. The Greeks knew that if you rubbed a piece of amber with fur, it would pick up feathers. They also এটা কোথায় দেখছো ফার্স্ট টাইম? স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিতে ও লেভেলে। গাইস মনে পড়ছে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির পার্টটা? এভরিওয়ান? knew that certain rocks attracted iron, but they had no idea that the two were related. তুমি দেখতেছো লেফটেরটাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি এটাকে তুমি কি ফোর্স বলবা? এভরিওয়ান, the one on the left, what type of force is this? এভরিওয়ান, ম্যাগনেটের নিডল মুভ করাচ্ছে, এই ফোর্সের নাম কি? এনিওয়ান? Magnetic force. ম্যাগনেটিক ফোর্স। আর রাব করলে পিসেস অফ পেপার পিক আপ করতে পারে, এটা কি টাইপের ফোর্স? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অর ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স। সো ম্যাগনেটিক ফোর্স আর ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স সিমিংলি খুব আনরিলেটেড মনে হয়, বাট যখন তুমি একদম মিনিস্কিউল লেভেল অফ পার্টিকেল ফিজিক্সে চলে যাও তখন ইউ উড সি দিস টু ফোর্সেস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম। কিভাবে দেখি? For 2,000 years after the Greeks, we thought of electricity and magnetism as different phenomena. It wasn't until the 19th century that we discovered that they are, in fact, different manifestations of the same thing. Different manifestation of the same thing. Electricity and magnetism are inseparable. Now, not a lot of people know this, but this silver box inside of Traffic Island in South London is in fact a monument to the man who set us on the road to that profound discovery, Michael Faraday. সবার মনে আছে আমরা ম্যাগনেটিজম টপিকের ভিতরে we did Faraday's law of electromagnetic induction? Yes, sir. Inside here is an electrical substation that powers the Elephant and Castle tube station across the road. Now, the original idea was for this to be made of glass, so you could see the electrical transformers inside. And I think that would have been an even more fitting tribute to the genius that was Michael Faraday, because it's really true to say he was the founding father of the modern electrical world. Well, this is a more obvious monument to Michael Faraday outside the Institution of Engineering and Technology. And in here, they have some of Faraday's original notebooks. In this notebook, in Faraday's own elegant, if rather illegible handwriting, is a reference to his most famous discovery. It's here in the title, Convert Magnetism into Electricity. What Faraday had found is if you take a coil of wire and you move a magnet around inside it, you generate electricity. And it's machines like this that lie at the heart of every power station in the world. Faraday had shown that electricity and magnetism are intimately connected, but they weren't yet unified together into a single mathematical framework. It took a very different kind of physicist, James Clerk Maxwell, to see the true connection, and with it produce a revolution in our understanding of the universe that Einstein later described as the most profound and the most fruitful that physics has experienced since the time of Newton. This is the lecture theatre where Maxwell stood and taught electricity and magnetism to his students. I want to show you something about the beauty and predictive power of mathematics in the hands of Maxwell. These are almost Maxwell's equations. They predict everything that was measured by Faraday and his colleagues about electricity and magnetism throughout the 19th century. This, for example, is Faraday's law of electromagnetic induction. But Maxwell noticed that these equations are not mathematically consistent. He was forced to add an extra term, which is called Maxwell's displacement current. With this extra term, these equations can be recast into this form. These equations are equations for electromagnetic waves, waves of light. So,
In one piece of genius, Maxwell had unified the forces of electricity and magnetism and made a profound connection between electromagnetism and light itself. Maxwell's unification of electricity and magnetism is regarded as a great milestone in physics because it was the first time when two disparate pieces of physics, electricity and magnetism, both thought of as separate physical processes, were brought together under a single theory which incorporated the two together. And I একটু heads up দিয়ে রাখতেছি, প্লিজ এটা নিয়ে কনফিউজ হয়ে যাও না। ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন তোমার সিলেবাসে নাই, এটা যদি ইউনিভার্সিটিতে তোমার ফিজিক্স পড়ার ইচ্ছা থাকে তখন সেটা যেয়ে পড়বা। এখানে জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখবা, electricity and magnetism are both manifestations of the same idea. That's a very important thing in physics, to try and explain as much as you can as simply as possible. The two forces of gravity and electromagnetism seem at first sight to be sufficient to explain everything we see or feel in our everyday world. But once we look inside the atom, it is immediately obvious that other forces must be at work in the universe. By the mid-1930s, we knew that atoms are composed of electrons orbiting a nucleus of protons and neutrons. But there's a problem with this model because protons are positively charged. And so when they're close together, the electromagnetic repulsion should blow the nucleus apart. And that's... Guys, did you hear? মাত্র কি বললো? তুমি যদি নিউক্লিয়াসের ভিতরে চিন্তা করো, জাস্ট নিউক্লিয়াস, রাইট? আমি ব্ল্যাঙ্ক পিডিএফ ওপেন করি একটা। Take a look at this, everyone. নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা helium nucleus নিলাম, okay? Let's say this is a helium nucleus. বেশি বড় হয়ে গেছে, let's stick to this. Helium nucleus. Helium nucleus এ কি আছে guys? দুইটা প্রোটন and দুইটা নিউট্রন। নিউট্রনের কোনো কাহিনী নেই, that's fine. But proton, we all know, are positively charged. তাইলে এই প্রোটন দুইটা একটা একটাকে কি অ্যাট্রাক্ট করবে নাকি রিপেল করবে? What do you say guys? Of course রিপেল করবে, এটা মাথায় রেখো। তাহলে এত কাছে থাকার পরও ছিটকায় কেন বের হয়ে যায় না? This is something you have to understand. Notice করে। That's not what happens, of course. There must be another force many times stronger than electromagnetism that glues the nucleus together. And that force is called the strong force. তাহলে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এই জায়গায় এই যে দুইটা ফোর্স দেখতেছো, রাইট? হোয়াট টাইপ অফ ফোর্স আর দিস? এই দুইটা কোন টাইপের ফোর্স? এভরিওয়ান, চারটার ভিতরে বেসিকে যদি যাই, মাত্র শুনলা কিন্তু, ইউ জাস্ট হার্ড। Everyone, what is it? Huh? Strong force. No, it's not the strong force. Anyone else? Electromagnetic force. Arekbar? Electromagnetic force, correct. Electromagnetic force. Right. দুইটা প্রোটন একটা একটাকে রিপেল করতেছে। So this is definitely electromagnetic force. Let me write this down for you all. So এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, তাহলে এরকম ছিটকায় ভেঙে বের হয়ে যায় না কেন? Why do the protons not break the entire nucleus and move apart? তাহলে ওদেরকে ধরে রাখছে কে? আমি যদি আরেকটু জুম ইন করি, Neutrons. না 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 না, আই নো তুমি কি মিন করছো, এটা ও লেভেলের আইডিয়া, বাট আমি যদি বলি পুরাটাকে গ্লু করে রাখছে কে? ভালোভাবে দিতে পারি নাই, লাইক দিস, একটা স্প্রিং এর মতো এভাবে আটকায় রাখছে গ্লু দিয়ে। What is this? There has to be a force, right? What is this force? This is what you call the strong force. পুরোটার নাম কি? This is called the strong nuclear force. Nuclear কেন ওয়ার্ডটা আসলো? Because the whole thing is happening inside the nucleus. সবাই খেয়াল করছো? Everyone?
Guys, did you all notice? কি দেখাইলাম মাত্র? Guys, did you all see the screen? Yes, sir. Okay. The strong force is not only responsible for holding the nuclei of atoms together, and without that, every atom in the universe would just spontaneously explode. But it's also, and this is quite interesting, responsible for 98% of nuclear mass. That means 98% of my mass, your mass, the mass of the sun, the mass of the earth. And we don't quite know exactly how the strong force generates that mass. And so we want to study that in more detail. The discovery of the strong force was a giant leap forward in our understanding of nature. But there were still phenomena that we couldn't explain. This is a PET scanner, and it's transformed the way we diagnose many diseases because it allows us to look inside the body and detect abnormalities in cellular activity. Machines like this were developed as a direct result of advances in particle physics. The P in PET stands for positron, an antimatter electron, identical in every way except it has opposite charge. Positrons or electrons are emitted from the nucleus in radioactive beta decay. And that's a process that baffled physicists throughout the early 1930s. And they knew that the nucleus was made up of protons and neutrons held together by the strong force. And they knew that beta radiation came out of the nucleus. They also knew that beta radiation was comprised of electrons. So where did the electrons come from? It was the Italian giant of science, Enrico Fermi, who finally solved the problem. In 1934, he proposed that there's a weak nuclear force that can convert protons into neutrons or neutrons into protons. Guys, please বুঝার চেষ্টা করো, খেয়াল করো. Really, really, really important stuff. Strong দেখলাম, গ্র্যাভিটি দিয়ে স্টার্ট করলাম, তারপরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক দেখলাম, তারপরে কি কি দেখলাম, স্ট্রং নিউক্লিয়ার দেখলাম যেটা প্রোটনদেরকে জয়েন করে রাখে। উইকটা তোমরা আই এম গেসিং অনেকে নোটিস করো নাই কেয়ারফুলি, আরেকবার একটু দেখো, খুব কেয়ারফুলি দেখো। But there were still phenomena that we couldn't explain. এই জায়গাটা দেখো একটু প্লিজ, উইক নিউক্লিয়ারের অরিজিনটা কি? This is a PET scanner, and it's transformed the way we diagnose many diseases because it allows us to look inside the body and detect abnormalities in cellular activity. Machines like this were developed as a direct result of advances in particle physics. The P in PET stands for positron, an antimatter electron, identical in every way except it has opposite charge. Positrons or electrons are emitted from the nucleus in radioactive beta decay. And that's a process that baffled physicists throughout the early 1930s. রেডিওঅ্যাক্টিভ বিটা ডিকে, প্লিজ মাথায় রাখো গাইস, কয়েকদিন পরে আমাদের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে যেতে হবে, তখন এটা নিয়ে সিরিয়াস প্যারা খাবা। সবাই শুনছো কি বললাম? রেডিওঅ্যাক্টিভ বিটা ডিকের পার্টটা নিয়ে এভরিওয়ান উইল বি ভেরি কনফিউজড। ও লেভেলে আমরা কি পড়ছি জানো? রেডিওঅ্যাক্টিভ বিটা ডিকে, লেট মি শো ইউ। ও লেভেলে আমরা দেখি, লেটস সে আমি যদি কার্বন 14 আঁকি, কার্বন 14 এ কি হয়? কার্বন 14 যেহেতু কার্বন, দিস ইজ 6, তার মানে কি 6টা 1 2 3 4 5 6 6টা প্রোটন আর 2 3 4 5 6 7 8 8টা নিউট্রন। ও লেভেলে কি শিখতাম জানো? যে এই নিউট্রনের ভিতরে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন এভাবে আছে। So this is what we learned in IGCSEs. কি হয়? দুটো মিলে নিউট্রন। So what happens is এই ইলেকট্রনটা এখান থেকে এভাবে বের হয়ে যায় আর এই নিউট্রনটা হয়ে যায় আমার প্রোটন। গাইস, তোমরা কি এটাই পড়ছো ও লেভেলে? বিটা ডিকের কনসেপ্ট এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay. Well, this is a কি বলবো গ্রস সিম্পলিফিকেশন, মানে এত বেশি সিম্পলিফাইড যে অ্যাকচুয়ালি এ লেভেলস এর জন্য এটুতে স্পেশালি এটা আসলে অ্যাকসেপ্টেবল না। নাও লেটস চেক দিস আউট।
And they knew that the nucleus was made up of protons and neutrons held together by the strong force. And they knew that beta radiation came out of the nucleus. They also knew that beta radiation was comprised of electrons. So where did the electrons come from? এই যে সবার একটা কনফিউশন যে বিটাকে তুমি রেগুলার ইলেকট্রন থেকে ডিস্টিংগুইশ করবা কিভাবে। রেগুলার ইলেকট্রনগুলা অরবিট করে হলো নিউক্লিয়াসটাকে, নিউক্লিয়াস থেকে অনেক অনেক বাইরে, অনেক দূরে। But when it comes to beta decay, the electron actually comes from within the nucleus. তাহলে নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে ইলেকট্রন বের হয় কিভাবে, এটা নিয়ে একটা হিউজ কনফিউশন অ্যারাইজ করছিল ওই টাইমে। দেখি, It was the Italian giant of science, Enrico Fermi, who finally solved the problem. In 1934, he proposed that there's a weak nuclear force that can convert protons into neutrons or neutrons into protons, at the same time emitting electrons or positrons and neutrinos from the nucleus. Fermi had found the missing force that explained the inner workings of the atom. He played a huge role in nuclear physics, and his weak force has played a huge role in us being here. In fact, it's critical that it's so weak because it controls the first stage of the sun's fusion cycle. Because it's weak, the sun only just keeps alight. It's been burning for 5 billion years already. If the weak force had been any more powerful, the sun would have burnt out before any of us got here. Fermi's discovery of the weak force is not the end of the story. A few decades later, in the 1960s, scientists were able to bring together the weak force and electromagnetism into a single electro-weak force. Is it possible that the strong force, and perhaps even gravity, could be unified with the electroweak force into a single superforce that ruled the universe in the first instant after the beginnings of time? Well, Maxwell's unification was inspired by experiments done on a single desktop. The experiments that may lead to the long yearned-for theory of everything will be controlled from here, the nerve centre of the accelerator complex at CERN. এটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন সার্নের লার্জ হেড্রন কোলাইডার যেখানে। Here, we'll recreate the conditions that were present in the universe less than a billionth of a second after the Big Bang. How do we recreate those extreme conditions here on Earth? You need one of these, the Large Hadron Collider. 27 kilometers in circumference. Inside here, we accelerate protons to 99.999999% the speed of light before bringing them into collision inside 4 giant detectors. And those detectors take pictures of the collisions 600 million times a second. Guys, তুমি কি সিকোয়েন্সটা খেয়াল করতেছো? পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর কোলাইড করাবে কত স্পিডে, লাইক রিয়েলি হাই স্পিডস, তারপরে ডিটেক্ট করব কি দিয়ে? পার্টিকেল ডিটেক্টরস। These are the lengths we have to go to explore the forces of nature. Today we can describe everything that happens in terms of just 3 forces: the electroweak force, the strong force, and gravity. But some scientists dream of going even further and unifying those forces together into a single force, a theory of everything. হ্যাঁ বক্তিয়ার, তোমার কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার। স্যার এখানে ওই যে বললো যে ওরা হচ্ছিল ওই পার্টিকেলটাকে অ্যাক্সিলারেট করে লাইটের স্পিডে, যেটা অলমোস্ট লাইটের স্পিডে 99.999 সামথিং। রাইট রাইট। মানে এইটার কি কোনো স্পেসিফিক রিজন আছে যে এত মানে লাইটের এত কাছের স্পিডে আর কি ওদেরকে অ্যাক্সিলারেট করানো হচ্ছে, অথবা এর চেয়ে কম বা একদম লাইটের স্পিডেই করানো হচ্ছে না কেন? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল তুমি কোনো কিছুকেই লাইটের স্পিডে নিয়ে যেতে পারো না। There is absolutely nothing that you can accelerate to the speed of light. বুঝতে পারছো? That is one. And number 2, তুমি বলবা okay fine, তাহলে এত হাই স্পিড দেওয়ার দরকার কি? That can be a very good question. Is that your question, Bokhtiyar? Yes, yes sir. Yes, fine. Answer দিচ্ছি।
এত হাই স্পিডে নেওয়ার রিজনটা আসলে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ তুমি যদি এরকম হাই স্পিড না দাও, এই হাই স্পিড না দিলে যত হাই স্পিড দিবা তত ম্যাসিভ পার্টিকেলস তুমি ক্রিয়েট করতে পারবা। তুমি বলো হোয়াট দ্য হেল ডিড ইউ জাস্ট সে, মানে স্পিডের সাথে ম্যাসিভ পার্টিকেলের সম্পর্ক কি, এইটা বোঝার জন্য উই হ্যাভ টু ডিসকাস আমাদের এই লেকচারটা পার্টিকেল ফিজিক্স কন্টিনিউয়েশনে। যখন আমরা নেক্সট ক্লাসে উইল ডিসকাস দিস লাইক রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইন ডেপথ একটা কনসেপ্ট অফ আইনস্টাইনস থিওরি অফ রিলেটিভিটি। সেখানে গেলে আমরা দেখবো এই যে E equals mc স্কোয়ার, এটা ফিজিক্সের পিও যে না জানে, they even have heard this equation E equals mc squared. So according to E equals to mc square, energy and mass are interchangeable. আমি এখন এটা কিছুই বুঝাই নাই, আমি জানি অনেকের মাথার উপর দিয়েও যেতে পারে, but just bear with me guys. According to Einstein's theory of special relativity, energy and mass are interchangeable. তার মানে তুমি যত বেশি এনার্জি দিবা, এনার্জি কি দিয়ে দিচ্ছ, হাই স্পিড দিয়ে, তত লার্জার ম্যাস ক্রিয়েট করতে পারবা। উইল কাম টু দিস, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। বক্তিয়ার বুঝছো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ওটা এখন করি নাই তো এই জন্য খুব ডিটেইলসে বলতেও পারতেছি না। আচ্ছা, হান্ট ফর হিগস বোসন, উইল কাম টু দিস, খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো, Imagine a world where things can pop into existence seemingly out of nothing and disappear just as quickly. Imagine a world where you can be everywhere in the universe at the same time, and yet nobody can know precisely where you are. According to our best theory of nature, the standard model of particle physics, this is স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ পার্টিকেল ফিজিক্স, যেটা আমাদের ডিসকাশন। তুমি যদি এই যে স্ট্যান্ডার্ড মডেল, আমরা এটা ভিডিওটা শেষ করেই এই টেবিলটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব। অনেক কিছু আজকে দেখে ফেলতেছি, যদি মনে করো যে খুব বেশি ওভারলোডেড হয়ে যাচ্ছে মাথায়, প্লিজ আমাকে সাথে সাথে বলো। exactly how the world behaves, because জি স্যার, কি বলেন? হ্যাঁ স্যার, না স্যার মানে জাস্ট আউট অফ মানে যে এই মানে পড়ালেখার বিষয় বাইরে যে হিগস ফিল্ড, যেটা এখানে তো হিগস ফিল্ড নিয়ে ডিসকাস করব, রাইট? তুমি যদি দেখো, তুমি কি ডার্কের কথা বললা? না স্যার, আমি স্যার ওই যে একটা গেমে ওরা আসলে এইসব নিয়ে আসছে তো, যে ডেথ স্ট্যান্ডিং এ, তো ওরা হিগস ফিল্ড দেন এইসব যে টাইম ফল সঙ্গে রিলেট করতে এক্স্যাক্টলি। শুনো না, এই যে একটা খুব ফেমাস হয়েছিল, ফেমাস অর ইনফেমাস একটা সিরিজ আসছিল না, ডার্ক, এভরিথিং ইজ কানেক্টেড। এটার ভিতরে কিন্তু এই যে হিগস ফিল্ড নিয়ে কথা বলে, মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখো, the strange theory of quantum mechanics. Quantum mechanics took away all the certainty that classical mechanics had put into nature. In the classical world, everything goes like clockwork. If you know where everything starts and how it's moving, you can predict where everything's going to end up. Quantum mechanics has this concept of uncertainty built in. We can't know anything with absolute certainty. We can only work out probabilities of different outcomes happening. We have a very hazy view of matter because quantum mechanics tells us that matter doesn't just consist of particles. Particles can also behave as waves. And it's a very confusing and non-intuitive way of looking at the universe, something that we're not really used to at all. Now, quantum mechanics at first sight seems like a pretty strange view of the world, but it's experiments like this, the photoelectric effect, done at the turn of the 20th century. এটা তো তোমার নতুন লাগার কথা না, বিকজ ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট আমরা এসে দেখে আসছি ইউনিট 2 নেচার অফ লাইট টপিকে, মনে আছে সবার? এভরিওয়ান? Yes, sir. That forced us into that picture. Now, this is a gold leaf electroscope, and it's charged up. There's an excess of electrons on this plate which causes the gold leaf to rise. Now watch what happens when I turn a light on. The light forces the electrons off the plate, discharging it, and the leaf falls back down again. Now that's pretty easy to understand. What isn't is that the energy of the electrons that come off the plate depends not on the brightness of the light, but only of the colour. Now that is impossible to understand if you think of light as a wave motion. ও কালার বললো, বাট আমাদের স্পেসিফিকেশনে কালারের জায়গায় কোন ওয়ার্ডটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, আইদার ফ্রিকোয়েন্সি অর ওয়েভলেন্থ। And it took Albert Einstein to come up with the correct explanation. He said that you can picture light as a stream of particles called photons,
and not as a wave. And the energy of each photon depends only on the colour. আবারও বলতেছে কালার, বাট আমি আবারও একটু রিমাইন্ড করে দেই, you have to stick to either frequency or wavelength. That realisation, that explanation of the photoelectric effect lies at the heart and at the foundation of quantum theory. Einstein's explanation of the photoelectric effect presented a new challenge to scientists. Up until this time, they had explained the properties of light in terms of waves. Suddenly, it seemed that light could also behave like particles. How could this be? The resolution to this seeming paradox had to wait for three of the giants of 20th century physics, Feynman, Schwinger and Tominaga. Working independently throughout the 1940s, they discovered a quantum theory of light, quantum electrodynamics, or QED. Where Einstein had explained the photoelectric effect in terms of particles, Feynman and his contemporaries went even further. With quantum electrodynamics, they provided a mathematical way to explain all the wave behaviour of light in terms of particles. QED was a major milestone in our understanding of nature. I think Feynman referred to QED as the jewel of physics. Probably not because he invented it, but it explains all of physics outside the nucleus and excepting gravity. Okay, so it is a theory that explains the interactions of matter particles with one another via the electromagnetic force, and that drives all of physics and chemistry and material science. And so it's a theory of almost everything. As well as explaining the behaviour of light, QED provided a revolutionary way to look at forces. Instead of thinking in terms of force fields, as Newton and Maxwell had done, QED explained the electromagnetic force in terms of particles. To understand how it works, imagine two electrons approaching each other. We know that they'll move apart because like charges repel. QED says that the repulsion is caused by a photon, a particle of light, being transferred between the two electrons. So the photon is the particle that carries the electromagnetic force. এই যে ভেজাল শুরু হয়ে গেল কিন্তু স্যার, তুমি বলবা you must be wondering যে আমরা পড়তেছিলাম পার্টিকেল ফিজিক্স থেকে হঠাৎ করে আবার এস এর কোয়ান্টাম ফিজিক্সে কেন গেলাম? আচ্ছা, এখন এই যে লাগবে ভেজাল, এদিকে দেখো। পার্টিকেল দুই রকম হয়, একটা হলো আমার ম্যাটার পার্টিকেল, যেটা যে এই সব এই কোয়ার্কস আর লেপটনস দিয়ে বানানো, এন্ড দের ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ পার্টিকেল যেটাকে আমরা বলি ফোর্সেস এন্ড ক্যারিয়ার পার্টিকেলস। আমি একটু জুম আউট করি, এবার খেয়াল করে দেখো গাইস। একটা তো আমার ম্যাটার পার্টিকেল, যে এভরিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মেড আপ অফ দিস ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস, রাইট? সেটা হলো আমার ম্যাটার পার্টিকেলস, এই যে 12টা কোয়ার্ক 12টা লেপটন। কিন্তু এদের বাইরেও আর কি পার্টিকেল আছে? দ্যাটস হোয়াট উই কল ক্যারিয়ার অর ফোর্স ক্যারিয়ার পার্টিকেলস। এই যে ফোর্সগুলো নিয়ে কথা বললাম, ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস, রাইট? দেয়ার আর 4 ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস। লেটস টেক আ লুক এট দিস গাইস। There are 4 fundamental forces at work in the universe: the strong force, the weak force, the electromagnetic force, and gravitational force. They work over different ranges and have different strengths. Gravity is the weakest, but has an infinite range. Electromagnetic force has an infinite range, but is many times stronger than gravity. The weak and strong forces are affected only over a very short range and dominate only at the subatomic particles. Despite its name, the weak force is much stronger than gravity, but is indeed the weakest of the other 3. Gravity থেকে অনেক strong, but বাকিগুলোর comparison এ weak. Of the other 2 হবে actually, other 3 না, other 2. এই যে এবার দেখো, 3 of the fundamental forces result, এই যে ভেজাল এখন থেকে শুরু guys. 3 of the fundamental forces result from the exchange of force carrier particles, which belong to a broader group called bosons. Particles of matter transfer discrete amount of energy by exchanging bosons with each other. Each fundamental force
has its own corresponding boson. এই যে প্রত্যেকটা যে দেখলাম ফান্ডামেন্টাল ফোর্স গুলা প্রত্যেকটার সাথে আবার bosons associated. কি কি দেখি? The strong force is carried by gluon. The electromagnetic force, এই যে যেটা মাত্র দেখতেছিলাম, is carried by photon, and W and Z bosons are responsible for the weak force. Although not yet found, graviton should be the corresponding force carrying particle of gravity. Look it too. QED proved so successful that it seemed natural to look for quantum theories of the other forces that concern us as particle physicists, the weak and strong nuclear forces. By the mid-1970s, theorists had predicted that the strong force required 8 exchange particles called gluons, and the weak force required 3, the W+, the W-, and the Z. The problem was that these were just mathematical predictions, and as with everything else in science, if you want to be really sure about something, you have to see it. And to see it, you need one of these, a particle accelerator. Scientists have been building particle accelerators since the late 1920s. As well as letting us look at the structure of matter, they allow us to create hitherto unseen particles that our theories tell us should exist, like the elusive gluon. The secret to creating new particles lies in the most famous equation in science, E equals mc squared. What this equation means is that mass and energy are interchangeable. Particle accelerators make use of this. They speed particles up and smash them together. The energy from the collision can turn into new particles. It was in 1979, when particle physicist Stillmore flares, that a brand new particle detector called Petra revealed the first spectacular evidence for a force-carrying particle besides the photon. The detector produced results like this, which could only be explained by the particle that carries the strong force, the gluon. The W and Z particles took rather longer to find. That's because they were predicted to be extremely massive, and we know from Einstein's E equals mc squared that it takes a lot of energy to make a lot of mass. So it takes a lot of energy to create a lot of mass. যদি এটা এখন আমরা ডিসকাসই করি নাই, that is our next topic. Next class আমরা ডিসকাস করব. So it took the biggest particle accelerator of its day, the SPS, and the most sophisticated detector of its time, this UA1, to coax them out into the open. But eventually they were found, force-carrying particles like the photon and the gluon, but with more mass than a nucleus of copper. The discovery of the W and Z particles was a triumph for particle physicists, because they now had a complete set of the force-carrying particles. But that's a long way from the end of the story. Why are the W and Z particles so massive when the photon and gluon are mass less? The maths just doesn't add up as elegantly as we'd like, and we suspect there's a missing piece of the puzzle. In the early 60s, British physicist Peter Higgs came up with a way of generating masses for the particles that quite magically avoided the mathematical difficulties. Now, the Higgs mechanism is quite a complicated bit of physics, but we've had over 40 years to come up with good analogies, and here's one of the best. These are physics students. They represent the Higgs particles, filling every corner of the universe. If a popular lecturer like Fred walks through the students, they crowd around to ask profound and intelligent questions, and his path across the grass is slowed down. He has acquired mass. But if a less popular lecturer walks across the grass, then everyone ignores me. I'm a massless particle like a photon, and I can travel through the universe unimpeded at the speed of light. We don't know if the Higgs particle exists or not, but to find out, scientists have built the biggest particle accelerator ever. I'm standing 100 meters below the ground at CERN in Geneva, and this is the CMS detector,
part of the largest and most complicated scientific experiment ever attempted. Here, we'll recreate the conditions that were present in the universe less than a billionth of a second after the Big Bang. How do we recreate those extreme conditions here on Earth? Well, you need one of these, the Large Hadron Collider. 27 kilometers in circumference and filled with over 2,000 superconducting magnets, each at 1.9 Kelvin. That means that they're colder than the space between the stars. Inside here, we accelerate protons to 99.999999% the speed of light before bringing them into collision inside 4 giant detectors. The LHC is going to be exploring totally unknown territory, but that doesn't mean to say we have not got some ideas of what might be there. And one of the most famous examples is the idea of the Higgs boson. And this, according to theory, is a manifestation of what happened when the universe froze. Now, I don't mean froze like at ice temperatures. I'm talking about 10 with 17 zeros after it degrees. That before that time, according to our best theories, the universe was in a state of beautiful symmetry, whereas today it's full of structure. And yeah, let me pause you right there. যখন এই ভিডিওটা করা হয়েছে তখন পর্যন্ত they weren't sure যে Higgs boson actually exist করে নাকি করে না. But 2012 I guess this was one of the biggest discoveries of 2012. And they did find the boson. আর এই যে বোসনের কথা বলতেছি একটু ব্যাক স্টোরি বলি তোমাদেরকে. Does anyone know boson ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসছে? Any ideas, guys? This is named after actually a Bengali scientist and his full name is Satyendranath Bose. শুনছো কখনো নামটা? or short করে সবসময় বলা হয় সত্যেন বোস. So এই যে boson এটা আসছে actually সত্যেন বোস নাম থেকে. He was Bengali. Now এটা গেল. এখন আমরা যেটা বলছিলাম পার্টিকেল ফিজিক্সের একদম ইনসাইড আউট আই থিংক একটা বেসিক আইডিয়া হয়ে গেল. এখন এক্সামের জন্য একটু ডিসকাশন লাগবে. We start with baryons. ব্যারিয়ানের কোয়ার্ক স্ট্রাকচার কি? ব্যারিয়ান হলো আরেকটা গ্রুপ বাই দ্য ওয়ে. আচ্ছা, আমি যদি ফুল ফর্মটা বলি, এই যে LHC এর H stands for what, guys? Everyone, LHC তে the H stands for what? Anyone? Large H এ কি হয়? Hadron. Correct. Hadron. The H in LHC as a Large Hadron Collider stands for hadron. এখন যদি আমি hadronের breakdown দেখি, hadron actually consists of baryons and mesons. সবাই খেয়াল করছো? Hadron consists of baryons and mesons. এখন ব্যারিয়ানের স্ট্রাকচার কি আর mesons-এর স্ট্রাকচার কি? খুব কেয়ারফুলি দেখবা গাইস. Baryons consist of 3 quarks or 3 antiquarks, whereas meson consists of a quark and an antiquark pair. এখন তুমি তিনটা একদম সেম হতে হবে তা না, কিন্তু তিনটাই কোয়ার্ক হতে হবে আর তিনটাই অ্যান্টি কোয়ার্ক হতে হবে. ডিফারেন্ট হতে পারে কিন্তু তিনটাই অ্যান্টি কোয়ার্ক অথবা তিনটাই কোয়ার্ক. whereas meson একটা পেয়ার হতে হবে. কার পেয়ার? কোয়ার্ক আর অ্যান্টি কোয়ার্কের. আমি যদি তোমাকে অনেক কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে তোমার কাছে গাইস, বাট দিস গিভস ইউ 2 মার্কস অ্যাকচুয়ালি. যদি তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করে, জাস্ট রাইটিং দিস গিভস ইউ 2 মার্কস. নাও হিয়ার মি আউট. শুনতে খুব ক্রেজি মনে হতে পারে, বাট হোয়াট ইফ আই টেল ইউ ইউ অলরেডি নো দুইটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যারিয়ান. তুমি যদি প্রোটন আর নিউট্রনের দিকে তাকাও, প্রোটনস এন্ড নিউট্রনস এর কোয়ার্ক কন্টেন্টও বলতে পারো, কোয়ার্ক কম্পোজিশনও বলা যায়. জাস্ট টেক আ লুক এট দ্য কোয়ার্ক কম্পোজিশন অফ প্রোটনস এন্ড নিউট্রনস. একটা কোয়ার্ক, দুইটা কোয়ার্ক, তিনটা কোয়ার্ক. সো 3 কোয়ার্কস মেক আপ এ ব্যারিয়ান. The same thing goes for neutron. 1, 2, 3. তিনটা কোয়ার্ক always make up a
ব্যারিয়ান। এখন ব্যারিয়ান তো দেখলাম, আমার আরেকটা ক্লাস আছে না যেটার নাম হলো মিজন। মিজনের তুমি যেইটা খুশি দেখো বাবা, কোনো সমস্যা নাই। তুমি পায়ন দেখো, কেয়ন দেখো, চুজ হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, বাট ওয়েন ইউ লুক এট দ্য কোয়ার্ক কম্পোজিশন ইউল অলওয়েজ সি একটা কোয়ার্ক আর একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক, যেই কোনো কোয়ার্ক আর একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক। গাইস আমার একটা সাজেশন শুনো, প্লিজ এই জায়গাটা কপি করে রাখো। এভরিওয়ান প্লিজ কপি দিস। পার্টিকেল ফিজিক্স টপিকের আন্ডারে এই জায়গাটা কপি করে রাখো রিল কুইক, পরেরটা পরে, এন্ড লেট মি নো when you're done। শেষ হলে বলো। স্যার জি স্যার। এগুলো কি মেমোরাইজ করতে হবে? আর আমি যতটুকু হাইলাইট করছি, আমি যেই পার্টটা হাইলাইট করছি শুধুমাত্র এই পার্টটা মেমোরাইজ করতে হবে, আর কিছু লাগবে না, বুঝছো? আমি যেই পার্টটা হাইলাইট করছি শুধুমাত্র এই পার্টটা, দ্যাটস ইট। ক্লিয়ার? Yes sir. Yes sir. All good? Guys, কপি করা শেষ সবার? Yes sir. Yes sir. ওকে গ্রেট। তাহলে একটু সামারাইজ করি পুরো জিনিসটা যা যা দেখতেছি। হেড্রনের ডেফিনিশন কি করব? হাউ উড ইউ ডিফাইন হেড্রন? হেড্রন হলো আমার পার্টিকলস অর গ্রুপ অফ পার্টিকলস অর ক্লাসিফিকেশন অফ পার্টিকলস যেগুলা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স দ্বারা গভর্নড হয়। এখন হেড্রন তাকে যদি আমি ব্রেকডাউন করি, হেড্রনের আরো সাব ক্যাটাগরি আছে। সাব ক্যাটাগরিগুলোর নাম কি? ব্যারিয়ান্স এন্ড মিজন। তোমাকে একদম স্ট্রেট অ্যাওয়ে এক্সামে জিজ্ঞেস করবে যে এক্সপ্লেইন করো ও একটা ব্যারিয়ান নাকি ও একটা মিজন। সো ব্যারিয়ান কিভাবে বুঝবা বা মিজন কিভাবে বুঝবা? যদি কোয়েশ্চেনে কোয়ার্ক স্ট্রাকচার দেওয়া থাকে, যদি দেখো যে এটা তিনটা কোয়ার্ক অথবা তিনটা অ্যান্টি কোয়ার্ক, ইউ ক্যান directly jump to the conclusion that it has to be a baryon. Guys, clear সবার? জি স্যার বলেন। Anyone here যার এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? আর everyone fine। তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ড মডেল আমাদের শেষ। তার আমরা নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করব এই পার্টিকেল ফিজিক্সের এই লেকচারটা ডিসকাস করব, যেটার ভিতরে আমরা, প্লিজ নেক্সট ক্লাস কেউ মিস করো না, সুপার ইম্পর্টেন্ট। তুমি বুঝতেই পারতেছো, E = mc স্কয়ার অ্যাজ ইন দ্য মোস্ট ফেমাস ইকুয়েশন অফ অল টাইম, এটা নিয়ে ডিসকাস করব। বক্তিয়ার কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার ওই যে যেই পার্টিকেলগুলো, পার্টিকেলগুলোর যে নাম, যে কোয়ার্কস এন্ড লেপটনস এর নাম যেগুলো হচ্ছে যে আপ ডাউন এন্ড ওগুলার নেমিংগুলো স্যার কি কোনো স্পেসিফিক রিজনে মানে করা হয়েছে যে ওর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপরে বেসড করে ওকে নেমিংগুলো দেওয়া হয়েছে? অ্যাবসলিউটলি নট। যেরকম তুমি যদি একটা নাম দেখো, যেরকম C stands for charm, রাইট? তুমি যদি C stands for charm, তুমি কি মনে হয় একটা পার্টিকেল, একটা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল অনেক চার্মিং? অফকোর্স নট। বুঝছো না? নামের কোনো এমফেসিস নাই, অ্যাবসলিউটলি নান। ডান এভরিওয়ান। তাহলে বাকিটা আমরা নেক্সট দিন দেখবো। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।